On this stage, David, thank you so much for being with us. You played the last game of your career here in Paris 10 years ago in Parc des Princes. How is it to be back? Good evening, everybody. It's such a privilege to be here with all the nominees. It's a really special night. Paris is a very special city for me. Personally, with my wife and my children, we've spent many anniversaries and birthdays here. We've always celebrated in Paris. And for me, on the field, it's even more special. You know, to be able to play for a team like Paris Saint-Germain, with the fans, with the people, and to win a title, their first title for over 19 years, was very, very special. So it holds a special place in my heart. I played my 100th game for my country here, and I also played my last game in football here. So it's a very special place for me. David, Sir Bobby Charlton passed away a few days ago. I know how important he was to you and how affected you are. Please, can you tell us who was Sir Bobby Charlton to you? You know, I probably don't have to tell this room how special Sir Bobby was to the world of football. You know, he was respected on the field for what he did, for what he went through, for what he won. But he was even more respected off the field for what he stood for, and the respect that he had, not just in Manchester, not just in England, but around the world, was truly incredible. He's going to be sorely missed. When we look up into the stands, we used to always see Sir Bobby sat there cheering us on. So he's going to be missed on that side. On a personal side, Sir Bobby started everything for me. It's where it all began. I went to Sir Bobby's soccer school when I was 10 years old. I won it when I was 11 years old. And if it wasn't for Sir Bobby turning around to Manchester United and saying that you should watch this young man, I probably would never have played for Manchester United. So I owe him everything. He was my dad's hero. It's one of the reasons why my middle name is Robert, after Sir Bobby. So he's very special in our household. He's very special around the world, and we'll miss him dearly. We send our love and thoughts to Lady Norma, to his daughters and to his grandchildren, and he will be missed greatly by the footballing world. Absolutely. Thank you, David. Something that touching tribute paid to Bobby Charlton by David Beckham. Sir Bobby Charlton won the Ballon d'Or in 1966. There's always been a special link in between England and the Ballon d'Or. Maybe as a reminder, the first Ballon d'Or in 1956 was Stanley Matthews. What does this Ballon d'Or represent for you? I mean, you only have to ask, you know, the players that are sat here today and the players that have received the award and been nominated over the years, how special this evening is. You know, as players, we always want to win trophies for our team. That's the most important thing. But to be nominated and recognised as individuals, it's a very special thing, and every player will tell you that here tonight. There's many players around the world that give everything for this game. Like many of the guys that have said up here, many of the people that have stood here and said how important this game is and how important this platform is. And we need to continue to do that. This is an important platform for everybody, and we can change many things around the world. And that's what we want, and that's what we want to continue to do. So tonight, you know, this is a very special evening. And like I said, you know, I was very privileged to even be mentioned on one of these evenings many years ago, and I'm very privileged to be here again tonight. And it's an honor for us to have you. Thank you very much. So now, let's discover the 4 finalists of this year's edition. Who will succeed Karim Benzema? And for the record, the Ballon d'Or is elected by worldwide vote.
These 100 journalists from the top 100 FIFA countries have ranked their 5 best players. In the end, the player with the most points wins the Ballon d'Or. David, my friend, you may tell us who is the 2023 Ballon d'Or. So now, the moment we've all been waiting for, who's going to be the winner? The 2023 Ballon d'Or France footballer is Lionel Messi. For the 8th time in his career, extending that record even further. The Argentine superstar Lionel Messi wasn't nominated last year for the first time since 2005, but he's back on the top spot of the podium 12 months later, after inspiring Argentina to their 3rd World Cup in Qatar at the end of last year. What a glorious chapter in the career of one of the game's finest footballers. Standing ovation, please. All those in attendance rise to applaud Lionel Messi. Moment to savour as well for his wife and his 3 children. Bueno, buenas noches, muchas gracias. Good evening, everyone. Bueno, antes que nada quiero agradecer a toda la gente que votó, que me hizo el ganador de este premio. Obviamente compartir con mi compañero de selección. To share this with my Una vez más, este national premio viene de la mano teammates. de lo conseguido con la selección argentina. Hoy What estamos acá, we were able to como dijo achieve antes, with digo, en the representación national team. de todo, con Lautaro, con Juli, con él. Y Lautaro, yo Julian creo que as esto well. es un Very regalo much part of it. para todo el grupo, todo el cuerpo técnico y para toda la gente And to de thank Argentina the después entire group, the coaching staff, de lo everyone que involved. conseguimos. Obviamente no me quiero olvidar de Haaland, de Kylian, que tuvieron un año So hats off to increíble, tanto a nivel individual Kylian, como Erling, a nivel colectivo. and Haaland Kevin. habiendo tenido un año espectacular, haber conseguido todo. No tengo duda que en los próximos años se van a hacer con este premio. Veo muchos jóvenes acá. Hoy me toca estar desde otro lado You y no guys tengo are duda de very que young, you've achieved so much voy a already. disfrutar So de buen fútbol durante muchísimo time tiempo left. por la clase de jugadores que veo en esta noche. Tengo la suerte de haber estado muchos años en esta gala y los jugadores se van renovando, pero el nivel no baja nunca, así que vamos a seguir disfrutando muchos años más. I'm delighted to be here once Quiero more. hacer una to be able to enjoy this mención moment. especial si bien siempre lo hice, a toda la One more gente que me time. siguió durante toda mi carrera por cómo lo vivió este mundial, el deseo que tenía de que yo sea campeón del mundo, de que pueda conseguir mi sueño, el único que To be me able to win the faltaba, World gracias a Cup Dios. and to really achieve my dream. Recibí muchísimo cariño y fue muy especial que mucha gente de diferentes nacionalidades quieran que Argentina sea campeón del mundo. Quiero compartir y agradecer obviamente a mi familia, a la que está en Argentina, en Miami, por supuesto mi mujer y mis hijos que una vez más me acompañan. Agradecerle por haberme acompañado durante toda mi carrera, por haber estado en los peores momentos que lo he tenido también, Like to mention my y wife sobre as well, todo de who's been haberme with ayudado me through a cumplir todos mis thick and thin through objetivos en el the worst fútbol, mis moments of my sueños, career, as well as y nada, sin ustedes all the others. no hubiese podido ser posible todo este recorrido durante muchísimos años. Por último, para terminar, Just to quiero finish. hacer la última mención a Diego. Hoy es el cumpleaños de él, así que like to creo que no hay thank mejor Diego. lugar para desearle un feliz cumpleaños, rodeado de jugadores, de técnicos, de gente que le gusta el fútbol, como le gustaba a él, así que donde quiera que esté, feliz cumpleaños Diego. Esto también es para vos, lo comparto con vos y con toda Argentina. Buenas noches, muchas gracias. Just like to say happy birthday to my white Diego Maradona. He's born on the 30th of October 1960. Somebody passed away. Lionel, this November Ballon d'Or was the World Cup 2020.
title with Argentina, your holy grail, the last major achievement of your huge career. Is this Ballon d'Or a special one? Bueno, todos son especiales, ¿no? Si bien digo They're all special, all these awards. o siempre dije que los premios importantes eran los premios colectivos y que de la mano vienen los premios individuales. Hoy acá vemos muchos jugadores del City, el cual tuvieron un grandísimo año, el que consiguieron todo, el que son el mejor equipo del mundo de hoy por hoy. Y sí, es especial tener estos reconocimientos, pero obviamente siempre son secundarios, lo importante son los colectivos siempre. Lionel, you started your story 19 years ago. Today you're still dominating world football, and during your fabulous career, you've created a unique love story with the Ballon d'Or. En este momento parece que el tiempo vuela y cada vez pasa todo muy rápido. Con Jiménez y con el número 10, el Leo Messi. Jiménez viene toque para Messi. ¡Gol! Acaba de marcar el Barça B de Leo Messi. Messi. Oh, brilliant skill from Lionel Messi. Surging forward with real menace here. Brilliant from Messi. Oh, what a goal that is! Brunete, la cobertura defensiva, busca el envío. ¡Oh, Messi! Ballon d'Or 2009. Lo máximo a nivel individual poder conseguir eso. And Messi! Oh, brilliant! Lionel Messi. Quiero compartirlo con todos mis seres queridos que son lo que siempre me apoyaron y están al lado mío. This man is just unstoppable. Messi. Oh, Messi! Leo Messi. Conseguido ya batir la marca de Milan. Lionel Messi. Nada, agradecer a mi familia, a mi mujer y mi hijo, que es lo más lindo que me dio Dios. Muchas gracias. Que se cierre la radio, se cierre la cadena, que no haya más fútbol, porque no jamás se podrá ver nada mejor que esto. El quinto es mucho más de lo que imaginaba, lo que soñaba cuando era chiquito. Germany are the champions of the world. Señoras y señores, Chile se queda con la Copa Centenario también. Francia a cuartos de final. El peor partido de Argentina en el Mundial. Se va Argentina, lo ganó Brasil 2-0. Pero esperá, me da el rojo, ¿no? A los dos. A los dos. Lo echó a Messi. The Ballon d'Or 2019 is Lionel Messi. Sixième Ballon d'Or. 28 años han pasado a vos, Lionel te Messi. digo. Me toca estar otra vez acá. Después de eso, enseguida me empezaban a preguntar cuándo era la fecha de mi retirada. Seguir disfrutando del fútbol, de mi familia, de toda la vida que me toca vivir. Well, 14 years after winning the prize for the first time, Messi back up on stage to pick up his 8th Ballon d'Or. Lionel, 8 Ballon d'Or. 8 like infinity. Do you realize that you're making history, and do you really realize what you've accomplished? Bueno, como lo dije muchas veces, ¿no? Nunca imaginé haber tenido la carrera que
I couldn't have imagined having the career that I've had. Haber tenido la suerte, gracias a Dios, de haber conseguido todos mis objetivos, de haber conseguido todo en el fútbol, que es muy difícil eso. Tuve la suerte de, como hablaba antes, de estar en el mejor equipo del mundo, el mejor club, el mejor equipo de la historia, y eso hizo que todo sea más fácil, que gane muchos títulos, que gane muchos premios individuales. Makes it a lot easier to win so many titles, to win these individual prizes. Muchas derrotas, sobre todo con la selección argentina, donde he pasado muchos malos momentos, donde no se me daba. Y lo repito una vez más, y todo, nunca bajé los brazos y siempre seguí peleando por mi deseo de conseguir la Copa América, conseguir el Mundial, que era lo que me faltaba. Y hoy estoy orgulloso de no haberme quedado en el intento, de haber seguido y de haber podido conseguirlo. Lionel, this is the first time you win a Ballon d'Or and you don't have a game in the next week. How are you going to celebrate this one? You're on holiday. What are you going to do? Tell us. Bueno, hablaba antes con compañeros de eso, ¿no? De lo difícil que iba a ser este tiempo sin jugar. Nunca tuve tanto tiempo de vacaciones y quizás el momento más difícil después de haberme ido de Europa, de haber elegido el Inter Miami, que estoy muy feliz y contento de la decisión que tuve, y están acá presentes. Aprovecho para agradecerles todo este tiempo que hemos vivido de mi llegada, igual que David, el cual estoy conociendo, y es una grandísima persona. Y bueno, disfrutarlo de otro momento, aprovechar el momento con mi familia, disfrutar más tiempo en Argentina, que es lo que deseaba siempre y nunca podía porque teníamos partido en pocos días, así que disfrutar un poco de todo eso ahora. En effet, c'est ça la MLS, hein. Tu es en vacances, les autres continuent à jouer. David, we all know there's no place like Miami for a good party, so do you have something in mind for Lionel? I have no idea what you're talking about. Obviously, you know, it's such a special moment for us as owners, myself and Jorge Mas, to be here tonight to celebrate, you know, the accomplishments of Leo. It's very special, and to say he's a Miami player and he is in our city, that's a special thing. So, you know, like Leo's just said, he will celebrate it with his teammates that he achieved so much with last year, with his family, with his amazing wife and his children and his family back in Argentina. He will celebrate it in his way, and we will do the best to celebrate it in the Miami way. So I'm sure we can do quite a good party. Definitely. No doubt about that. Lionel, I've handed you 3 Ballon d'Or now, and it's been a pleasure. Please, tell us, how do you stay so cool in front of your family and millions of people when there's so much emotions and love, actually? Bueno, la verdad que, como dije antes, sí que me sorprendió mucho el tema del Mundial, la gana que tenía la gente de que yo sea campeón del mundo. Era muy extraño, a la vez muy lindo being a world champion ver la sensación que generaba eso. Y bueno, la verdad que todavía no me acostumbro al tema de la gala, los premios. Pero bueno, de a poquito creo que me fui soltando más. El primero fue ya en 2000 años, pasó muchísimo tiempo y creo que hoy ya con el último me siento mucho más suelto, más tranquilo y disfrutándolo de otra manera, ¿no? Disfrutando todo de otra manera, porque no sé si es mucho o poco lo que me queda, pero después de haber tenido la carrera que tuve, lo único que me queda es seguir disfrutando, porque nunca dejé de disfrutar del fútbol, porque es lo que amé de chiquito y lo que sigo amando, lo que más me gusta hacer, así que sigue disfrutándolo de otro lado. Merci Léo. On vient de voir tes enfants, je les appelle à te rejoindre, pour faire monter tes enfants avec toi pour célébrer ce 8e Ballon d'Or. Ils sont les bienvenus, toute la famille. Ciro, Matteo, Thiago, please. Messi's 3 children to come up on stage to join him, Thiago, Matteo and Ciro. Please come. Come and join in the celebration with their father.
Lionel, you said that you wanted this to last forever. How long will we have the privilege to see you play then? Bueno, no sé, lo vengo diciendo en el último tiempo mucho. I don't know how much Quiero seguir longer disfrutando lo que dé, no sé. are we going for, but I certainly plan to enjoy pueda it. seguir compitiendo, lo voy a seguir haciendo. No puedo seguir un número porque no sé qué puede pasar el día de mañana. Esto del fútbol cambia muchísimo día a día. Because football changes so much from day to day. Ojalá sea mucho tiempo, ¿no? Porque como decía antes, lo que sé hacer, lo que me gusta hacer y ojalá siga durando. Well, we hope to. We really hope so. Thank you very much, Lionel Messi. Here's the final podium for the 67th Ballon d'Or France Football. You are ahead of Erling Haaland and your former teammate Kylian Mbappé. What a magnifique trio it is. Ha pesado, Leo? It's very heavy, 15 kilos. Finishing in front of Erling Haaland and Kylian Mbappé, pardon. What are your thoughts about those two players who are really pushing to win it? They're close now. No, obviamente lo dije recién, son dos bestias futbolísticas, dos personas al cual, bueno, con Kylian compartí 2 años con él y sé lo competitivo que es y lo que le gusta ganar como a todo. A Haaland se lo ve en los partidos, en el día a día, en cómo festeja sus goles, sus logros. Como dije antes, no tengo duda de que va a ser una pelea muy linda entre ellos dos y entre muchos otros jugadores que se ven acá, porque hay muchos jugadores jóvenes y bueno, va a ser una pelea hermosa durante muchísimo tiempo seguro. Como dije antes, los dos también se lo merecían. Haaland tuvo un año increíble, habiendo ganado la Premier, Champions, Copa, goleador en todo, cantidad de goles que hizo, así que este premio tranquilamente hoy podía ser tuyo, así que